to question solve of subject operating system. First question is, what is operating system? It is a collection of program that manages hardware resources. Option A. Option B, system service provided to the application programs. Option C, interface between hardware and the application program. And option D, all of the above mentions. অপারেটিং সিস্টেম কি? আমরা জানি অপারেটিং সিস্টেম এমন একটা সিস্টেম সফটওয়্যার যেটা হার্ডওয়্যার অ্যান্ড ইউজারের মাঝখানে থাকে, এটা একটা ইন্টারফেস হিসেবে কাজ করে, যেখানে হার্ডওয়্যার অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। ইউজার যে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলো ইউজ করে সেগুলো ইন্টারফেস হিসেবে ব্যবহার হয় অপারেটিং সিস্টেম। সিস্টেম সার্ভিস প্রোভাইড করে এটা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলোকে, যে আমরা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলো কাজ করি সেই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের মধ্যে সিস্টেম সার্ভিস প্রোভাইড করে। আর এটা কালেকশন অফ প্রোগ্রাম দ্যাট ম্যানেজের হার্ডওয়্যার রিসোর্সেস। তো এখানে এমসিকিউ যে কোশ্চেনগুলো অপশনস আছে তার মধ্যে ডি অপশনটা সবকটা অপশনকে প্রোভাইড করছে, তো ডি ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। অ্যান্সার ইজ ডি, all of the mentions. Now the second question. To access the service of operating system, the interface is provided by the system call, API, library. Last one is assembly instruction. আমরা অপারেটিং সিস্টেমে যে সার্ভিসটা যে আমরা ইউজ করি, অ্যাক্সেস করি, সেটাকে কে প্রোভাইড করে? সেই ইন্টারফেসটা কে প্রোভাইড করে? ডেফিনেটলি আমরা জানি যে আমরা যে ইউজার হিসেবে বাইরে থাকি, আর হার্ডওয়্যার যে ফিজিক্যাল কম্পোনেন্টগুলো আমরা ব্যবহার করি প্রোগ্রামগুলোকে রান করার জন্য, সেগুলোকে ইন্টারাক্ট করে কে? ডেফিনেটলি সিস্টেম কল। সিস্টেম কলগুলো যেগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি বিল্ট ইন সি ফাংশন হয় মোস্ট অফ দ্য সিস্টেম কলস, এবং সেই সিস্টেম কলগুলো স্পেসিফিক কাজ করে। যেমন আমরা যখন আমরা কোনো ফাইলকে রিড করি, রিড সিস্টেম কল, রাইট ওপেন ক্লোজ, এগুলো সব সিস্টেম কল হিসেবে কাজ করে। তো অ্যান্সার ইজ সিস্টেম কল। অ্যান্সার ইজ সিস্টেম কল। Now the question number 3. Which one of the following is not true? Option A. Kernel is the program that constitute the central core of the operating system, which is not true. Kernel is the first part of the operating system to load into memory during booting. Option C. Kernel is made of various modules which can be loaded in the running operating system. Option D. Kernel remain in the memory during the entire computer sessions. Which of the following is not true? First option, let us consider the first option. প্রথম অপশন বলছে কি কার্নেল এমন একটা প্রোগ্রাম যেটা সেন্ট্রাল কোড অফ দ্য অপারেটিং সিস্টেম। ইয়েস, দিস ইজ রাইট। কার্নেল ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য অপারেটিং সিস্টেম টু লোড ইনটু মেমোরি ডিউরিং বুটিং। হ্যাঁ, কার্নেল প্রথম লোড হয়, যেটা সবার আগে কার্নেল লোড হয়। কার্নেল লোড হতে হতে আলটিমেটলি সব ফাইলগুলো লোড পর লাস্টে গিয়ে আমরা সেলকে পাই। সো এটাও কারেক্ট অপশন। Kernel is made of various modules which can be loaded, which cannot be loaded in running operating system. Which cannot be loaded. এটা not true. Kernel remains in the memory during the entire. হ্যাঁ, kernel যতক্ষণ কাজ হয় ততক্ষণ থাকে। তো ডি সি অপশনটা আমি এখানে বলছি not true. তো correct answer is C. Kernel is made of various modules which cannot be loaded in running operating system. Now the question number 4. In operating system, which of the following is or are CPU scheduling algorithm? এদের মধ্যে কোনটা CPU scheduling algorithm? আমরা জানি CPU scheduling মানে প্রসেস শিডিউলিং, যে আমরা কাজগুলো করাই তারপর যে অ্যালগোরিদম গুলো ফলো আপ হয়। রাউন্ড রবিন একটা টাইম শেয়ারিং অ্যালগোরিদম, যেটা প্রত্যেকটা প্রসেস যেন কোয়ান্টাম টাইম দেওয়া হয়। শর্টেজ অফ ফার্স্ট, যেটাও আমরা জানি একটা শিডিউলিং অ্যালগোরিদম, যেখানে যে প্রসেসগুলো কম সময়ের মধ্যে কাজ করতে পারবে সেটা কাজ হবে। শর্টেজ অফ ফার্স্ট দুই ধরনের, একটা প্রিএমটিভ, একটা নন প্রিএমটিভ। প্রায়োরিটি শিডিউলিং অ্যালগোরিদম, যেখানে প্রত্যেকটা প্রসেস একটা করে প্রায়োরিটি নাম্বার থাকবে, যে প্রায়োরিটি নাম্বার সবচেয়ে কম তাকে লোয়েস্ট প্রায়োরিটি হাইয়েস্ট গেইন পাবে। এটা দুই ধরনের হয়, প্রিএমটিভ এবং নন প্রিএমটিভ। তাহলে এখানে সমস্ত অ্যালগোরিদমই হতে পারে পসিবল। সো অল অফ দ্য মেনশন। রাইট অ্যান্সার ইজ অল অফ দ্য মেনশন। Next, now question number 5. The systems which allow only one process execution at a time are called. যে সিস্টেমটা একটা প্রসেসকে at a time রান করতে হেল্প করে সেটা কি প্রসেস? অপশন এ ইউনি প্রোগ্রামিং সিস্টেম, অপশন বি ইউনি প্রসেসিং সিস্টেম, অপশন সি ইউনি টাস্কিং সিস্টেম, এন্ড নান অফ দ্য অ্যাবভ। ইউনি প্রসেসিং, যেটা প্রসেসর at a time কাজ করে, the answer is ইউনি প্রসেসিং সিস্টেম। Answer is ইউনি প্রসেসিং সিস্টেম। Next one is uniprocessing system. Question number 6. In operating system, each process has its own address space and global variable. Option A. Option B is open files.
Option C, pending alarms, signals and signal handler. Option D, all of the mentioned. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অপারেটিং সিস্টেমে যে অপারেটিং সিস্টেম আমরা আলোচনা করছি সেই অপারেটিং সিস্টেমে ইচ প্রসেস, প্রত্যেকটি প্রসেসের মধ্যে কি থাকে, অ্যাড্রেস স্পেস ডেফিনেট থাকে, গ্লোবাল ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করে, সে কি কি ফাইল ওপেন করে থাকে সেই লিস্ট থাকে, অ্যালার্ম সিগন্যালস থাকে, and all of the mentions. So answer is all of the mentions. Question number 7. What is the ready state of the process? When process is scheduled to run after some execution. Option B. When process is unable to run until some task has been completed. When process is using the CPU. None of the mentions. Ready state কখনো যখন সে রান করার জন্য ওয়েট করে। Schedule when the process is scheduled to run after some execution. So question number 7 and option is A. Now question number 8. What is inter-process communication? Inter-process communication key. Communication within the process. Communication between two processes. Communication between two threads of same process. None of the above. Inter-process communication. That's mean communication between two processes. It's between two processes. The answer is B. Now question number 9. The address of the next instruction to be executed by the current process is provided by. The address of the next instruction to be executed by the current process is provided by CPU registers, program counter, stack, process stack, pipe. We know যে program counter কি করে আমাদের যে next addressটা কি হবে তার অ্যাড্রেসটাকে ধরে রাখে. The answer is program counter. Option B. Question number 10. A process control block does not contain which of the following? Process control block এর মধ্যে কি থাকে না? Code, stack, bootstrap program, data. Definitely bootstrap program এটা থাকে না. Code, stack, data, program process control block এর মধ্যে থাকে. Answer is C. Bootstrap program. Now 11. What is the process control block? Process control block এদের মধ্যে কি? Process type variable, একটা data structure, secondary storage section, block of memory. Definitely it is a data structure that are used to provide the information about process. Answer is data structure. Now question number 12. A single thread of control allow the process to perform. Option A. Single thread of control allow the process to perform. Option A. Only one process tasks at a time. একটাই টাস্ক at a time কাজ করে. Multiple tasks at a time. Only two tasks at a time. All of them mentioned. Definitely single thread mean one process, one task. Only one task at a time. That is single thread. Answer is A. Only one task at a time. Now question number 13. What is the objective of multiprogramming? Multiprogramming এর objective কি? আমরা multiprogramming কেন ব্যবহার করি যেখানে অনেক প্রোগ্রাম একসাথে আমরা রান করতে পারি? Have a process running at all time. Process গুলো সব সময় রান করতে পারবে. Option B. Have multiple programs waiting in the ready queue to run. অনেকজন প্রোগ্রাম রেডি কিউতে রেডি আছে কাজ করার জন্য. To increase CPU utilization. None of the mention. Definitely right answer is to increase CPU utilization. যদি আমরা CPU কে ইউটিলাইজ করতে চাই প্রপারলি তাহলে আমরা মাল্টিপ্রোগ্রামিং ইউজ করি. মাল্টিপ্রোগ্রামিং উদ্দেশ্যই হচ্ছে অনেকগুলো প্রোগ্রামকে আমরা রান করাতে পারি CPU এর থ্রু দিয়ে. Option number C. That is to increase CPU utilization. Next question number 14. Which of the following do not belong to queue for processes? Queue for processes. এদের মধ্যে কোন কিউটা প্রসেসের জন্য বিলং করে না? Job queue, PCB queue, device queue, ready queue. Job PCB queue. There is no queue belonging to processes for PCB. PCB in process control block queue. There is a job queue, there is a device queue for waiting, and there is a ready queue for running. So answer is C. PCB queue. Number 15. What will happen when a process terminates? It is removed from all queues. প্রত্যেকটি queues থেকে তাকে রিমুভ করে দেওয়া হয়. It is removed from all, but the job queue তে রয়ে যায়. Its process control block is deallocated. Its process control is never deallocated. The option is it is removed from all queues. যত queues আছে যেখানে যেখানে প্রসেসটা অ্যাক্টিভ ছিল, র্যামের মধ্যে ছিল, সেখান থেকে তাকে টার্মিনেট করে দেওয়া হবে. So it is removed from all queue. So option number A is correct. 16. Question number 16. What is long-term scheduler? Long-term scheduler key. It select processes which have to be brought into the ready queue.
লং টার্ম শিডিউলার কি করে? It selects processes which have to be brought into ready queue. Option A. Option B. It select processes which have to be executed next and allocate CPU. It select processes which have to remove from the memory by swapping. Option D is none of the mentioned. যেটা কাজ করার জন্য রেডি হবে, রেডি কিউতে আসবে। কোথা থেকে রেডি কিউতে আসবে? যেটা নিউ ক্রিয়েট হয়েছে সেখান থেকে রেডি কিউতে নিয়ে আসবে, তখন লং টার্ম শিডিউলার কাজ করে। সো ইট সিলেক্ট প্রসেসেস which have to be brought into ready queue. Option number A is correct. যখন আমরা লং টার্ম শিডিউলার বলতে বুঝি যে প্রসেসটা জাস্ট ক্রিয়েট হলো, সেটা হার্ড ডিস্কে যে পুল অফ জবস আছে সেখান থেকে র্যামের মধ্যে আসবে কাজ করার জন্য, সেই র্যামের মধ্যে কাজ করার জন্য ওয়েট করবে, এটা রেডি কিউতে ওয়েট করবে, সেই সময়টুকু বলা হয় লং টার্ম শিডিউলার। শর্ট টার্ম শিডিউলার কখন কাজ করে? শর্ট টার্ম শিডিউলার যখন রেডি কিউ থেকে এক্সিকিউশনে যাবে তখন শর্ট টার্ম শিডিউলার, আর মিডিয়াম টার্ম শিডিউলার এক্সিকিউশন থেকে ওয়েটিং, আর ওয়েটিং থেকে অ্যাগেন রেডিতে যখন আসিস তখন মিডিয়াম টার্ম শিডিউলার। তো অ্যান্সার ইজ এ। Answer is A. It is select process which have to be brought into ready queue. Question number 17. What is medium term scheduler? It select which process has to be brought into the ready queue. It select which process has to be executed next and allocate CPU. It select which process to remove from memory by swapping. কোন প্রসেসটা আমাদের মেমোরি থেকে সোয়াপ করে নেওয়া হবে? And option D, none of the mentioned. Answer is C. It select which process to remove from memory by swapping. মেমোরি থেকে যখন কোনো কিছুর জন্য ওয়েট করবে তখন মিডিয়াম টার্ম শিডিউলারের কাছে চলে যাবে। তো অপশন সি, by swapping. Question number 18. What is short term schedulers? এর মধ্যে short term scheduler কি? It select which process has to be brought into the ready queue. Option A. It select which process has to be executed next and allocate CPU. It select which process to remove from memory by swapping, and none of the above. Short term scheduler. Short term scheduler mean যখন execute করতে যাবে, it select which process has to be executed next and allocate the CPU. Option number B. শর্ট টার্ম শিডিউলার থ্রু দিয়ে আমাদের অ্যালগরিদম গুলো, যে অ্যালগরিদম শিডিউল অ্যালগরিদম সেখানে কাজ করে, সেটা রেডি কিউ থেকে সিপিইউ এর কাছে পৌঁছে দেয়, সেইটুকু সময়টুকু যেটুকু লাগে সেটুকু শর্ট টার্ম শিডিউলার। তো অপশন নাম্বার বি, which process has to be executed next and allocate the CPU. Question number 19. In a time sharing operating system, when the time slot given to a process is completed, the process goes from the running state to the dash. টাইম শেয়ারিং সিস্টেম, যখন একটা টাইম স্লট দেওয়া হয় কোনো একটা প্রসেসকে, প্রসেসটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, প্রসেস গোজ ফ্রম দ্য রানিং স্টেট দেন ব্যাক টু দ্য রেডি স্টেট অ্যাগেন। কারণ সেটা ব্লক হয় না, সেটা সাসপেন্ডেড হয় না, টার্মিনেটেড হওয়ার চান্স নেই, কারণ সেই কাজটা কমপ্লিট হয়নি। সেই টাইমটা, যে টাইমটা দেওয়া হয়েছিল সেই টাইমটার মধ্যে পুরো কাজ যদি কমপ্লিট করতে পারে টার্মিনেট হয়ে যাবে, বা যদি কমপ্লিট করতে না পারে রানিং স্টেট থেকে আবার সেটা রেডি স্টেটে চলে যাবে। তো অ্যান্সার ইজ রেডি স্টেট, অপশন বি, রেডি স্টেট। তো এই যে কনসেপ্টটা টাইম শেয়ারিং সিস্টেম, অপারেটিং সিস্টেমে প্রত্যেকটা প্রসেসে টাইম দেওয়া হবে, সেই টাইমের মধ্যে যদি কোনো প্রসেস কমপ্লিটেড না হয়, তো যে টাইম স্লটটা আছে সেই টাইম স্লটটা এক্সপায়ার হয়ে যাওয়ার পর সে আবার ব্যাক করে রেডি স্টেটে চলে যাবে, রানিং থেকে রেডি। তারপর আবার সে চান্স পাবে অ্যালগরিদমের থ্রু দিয়ে, আবার যদি কমপ্লিট হয়ে যায় তখন টার্মিনেট হয়ে যাবে, ব্লক অ্যান্ড সাসপেন্ডেড হওয়ার চান্সই নেই। কোশ্চেন নাম্বার 20. In a multi-programming environment, option A, the processor execute more than one process at a time. The processor execute more than one process at a time. Processor যেখানে অনেকগুলো প্রসেসকে more than one process একসাথে কাজ করে। The programs are developed by more than one person. Option number B. More than one process reside in the main memory. Option number C. In a single user can execute many program at the same time. একজন single user many program কাজ করতে পারে একসাথে। We know that multi-programming means more than one process reside in the main memory. That is the right answer. Option number C. More than one process reside in the main memory. Multi-programming mean memory মধ্যে অনেক প্রসেস থাকবে, যে প্রসেসগুলো এক এক করে সিপিইউ নিতে থাকবে এবং কাজগুলো করতে থাকবে। The answer is more than one process reside in the main memory. এবং যেখান থেকে সিপিইউ একটার পর একটা কাজ করতে থাকবে, এক্সিকিউশনটা মাল্টি-প্রোগ্রামিং হবে। Question number 21. The context of a process in the PCB of a process does not contain. Context of a process in the PCB of a process does not contain the value of the CPU register, process state, memory management information, context switch time. CPU register এর ভ্যালু স্টোর থাকে, প্রসেস স্টেটও থাকে, মেমোরি ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশনও স্টোর থাকে। তো অ্যান্সার হচ্ছে কনটেক্সট সুইচ টাইম, যেটা সেভ থাকে না।
Answer is D. Context switch time. Next question 22. Which of the following need not necessarily to be saved on the context switch between processes? যখন context switch হয় এক জায়গাতে অন্য জায়গায় প্রসেসের মধ্যে জাম্প করে তখন যেটা সেভ হয় না। general purpose register definitely সেভ হয়। ট্রান্সলেশন লুক অ্যাসাইড বাফার, যে ট্রান্সলেশন লুক অ্যাসাইড বাফার এটা মেনলি মেন মেমোরির একটা কম্পোনেন্ট, যেখানে মেন মেমোরিতে ক্যাশ যখন আমরা পেজিং এ ইউজ করি, পেজিং এর সময় কোনো পেজকে যখন আমরা খুব তাড়াতাড়ি খুঁজতে চাই, লুক অ্যাসাইড বাফার থেকে সেখান থেকে পেজে পেজিং এর সময় ইউজ হয় এটা ট্রান্সলেশন লুক অ্যাসাইড ব্যাপার। প্রোগ্রাম কাউন্টার যে নেক্সট অ্যাড্রেস মনে রাখে, অল অফ দ্য মেনশন। অ্যান্সার ইজ ডেফিনেটলি ট্রান্সলেশন লুক অ্যাসাইড ব্যাপার, যেটা বাফার, যেটা কনটেক্সট সুইচের সময় নেসেসারিলি সেভ করা দরকার হয় না। Answer is B. Right answer is B. Now question number 23. Which process can be affected by other process executing in the system? কোন প্রসেসটা যখন যখন কোন প্রসেস একটা প্রসেস দ্বারা এফেক্টেড হয় তখন সেটা কি হয়? কোঅপারেটিং প্রসেস, চাইল্ড প্রসেস, প্যারেন্ট প্রসেস, ইনিট প্রসেস? ডেফিনেটলি কোঅপারেটিং প্রসেস। Cooperating process are those which can affect other process or be affected by other process. So this answer is cooperating process. Cooperating process. Next, when several processes access the same data concurrently and outcome of the execution depend on the particular order in which access take place is called. যখন অনেকগুলো প্রসেস একসাথে কাজ করতে থাকে এবং তাদের আউটকাম গুলো ডিপেন্ড করে একটা পার্টিকুলার অর্ডারের উপর, which the access take place, যেখানে যে অর্ডারে অ্যাক্সেসটা হয় তার উপর ডিপেন্ড করে, সেটাকে কি বলা হয়? ডায়নামিক কন্ডিশন, race condition, essential condition, critical condition? Definitely race condition. Answer is B. Race. If a process is executing, question number 25. Question number 25. If a process is executing in its critical section, then no other process can be executing in their critical section. What is this condition hold? যখন একটা প্রসেস তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে কাজ করে তখন অন্য কোনো প্রসেস তাদের ক্রিটিক্যাল সেকশনে কাজ করতে পারবে না। ক্রিটিক্যাল সেকশন কি? ক্রিটিক্যাল সেকশন হচ্ছে এমন একটা এরিয়া যেখানে প্রসেসগুলো তার নিজস্ব কমন ভেরিয়েবল আপডেট এক্সচেঞ্জ করে, সেই এরিয়াটাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল সেকশন। যখন একটা প্রসেস ক্রিটিক্যাল সেকশনে কাজ করছে তখন বাকি প্রসেসর তাদের ক্রিটিক্যাল সেকশন কাজ করতে পারবে না। এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় মিউচুয়াল এক্সক্লুশন। অ্যাট এ টাইম একজনই কাজ করতে পারবে, বাকিরা সেই সময় সেই সিচুয়েশনে আসতে পারবে না। দ্যাট ইজ মিউচুয়াল এক্সক্লুশন। অ্যান্সার ইজ A. Mutual exclusion. Now question number 26. Which one of the following is a synchronization tool? এদের মধ্যে কোনটা synchronization tool? Process synchronization যখন আমরা করি তখন কোন টুলটা ইউজ করে? Threads, pipe, semaphore, socket? Definitely answer is semaphore. And see. Now question number 26. A semaphore is a shared integer variable that cannot drop below 0, that cannot be more than 0, that cannot drop below 1, that cannot be more than 1. Answer is definitely that cannot drop below 0. Negative, allow na, that cannot drop below 0. Answer is A. 27. The question number 27. Now question number 28. Mutual exclusion can be provided by the mutex clock, binary semaphores, both mutex clocks and binary semaphore? None of the above. Definitely both mutex clocks, mutual exclusion lock যেটা বলছি mutex clocks and binary semaphore. Answer is C. 28. Answer is C. Now 29. Process synchronization can be done on hardware level. Option A. Option B. Software level. Both hardware and software level? None of the above. Answer is both hardware and software level. Process synchronization can be done in both hardware and software level. Answer is C. A monitor is a module that encapsulates shared data structure. Option A. Option B. Procedure that operate on shared data structure. Synchronization between concurrent procedure invocation? All of the mentioned. Definitely it is all of the mentions. All of the mentions. Monitor is module that encapsulates shared data structure, procedures, synchronization between concurrent and procedure invocation. So all of the mention is the right answer. To enable a process to wait within the monitor, a condition variable must be declared as conditions. A conditional variable must be used as Boolean objects. Semaphore must be used. All of the mentioned. Answer is a condition variable must be declared as conditions. Calling dash system call will be suspended until children process terminate. Wait, fork, exit, and exec. That is, wait system call will be suspended until the children process terminate. Answer is wait.
Now question number 33. With dash only one process can execute at a time. Meanwhile, all other processes are waiting for the processor. With dash, more than one process can be running simultaneously, each one on different processor. কার মাধ্যমে যেখানে একটা প্রসেস ক্যান এক্সিকিউট অ্যাট এ টাইম, অনলি ওয়ান প্রসেস ক্যান এক্সিকিউট অ্যাট এ টাইম, যেখানে একটা প্রসেস অ্যাট এ টাইম কাজ করতে পারে, আদার প্রসেস ওয়েট করবে, দ্যাট ইজ ইউনি প্রোগ্রামিং। অ্যান্ড যেখানে মোর দেন ওয়ান প্রসেস বি রানিং করবে সাইমালটেনিয়াসলি, দ্যাট ইজ মাল্টি প্রসেসিং। তো অপশন নাম্বার ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। অপশন নাম্বার ডি, my uni programming and multi processing. Number 34, the child process completes execution but parent keeps executing. Parent নিজের কাজটা করে যাচ্ছে, child complete করে দেন, the child process is known as zombie. Answer is B. Message passing system allows processes to dash communicate with each other without sharing same data address space. Communicate with each other without sharing same address space. Option A. Option B, communicate with one another by resorting. Communicate with one another by resorting to share data. Option C, share data. Option D, name of the recipient and sender of the messages. Message passing system allow processes to communicate with each other without sharing same address space. যারা নিজেরা কাজ করতে পারে without sharing same address space. Answer is A. Communicate with each other without sharing same address space. So message passing system এটা এখানে নিজেরা একটা অপরে কমিউনিকেট করতে পারে without sharing same address space. Message sent by 36, question number 36, message sent by a process have to be fixed size, have to be variable size, can be fixed, can be variable size, none of the above. Definitely can be fixed, can be variable size. Option number C. Which of the following is not an operating system? এদের মধ্যে কি অপারেটিং সিস্টেম নয়? Question number 37. Windows, Linux, Oracle, DOS. Windows is operating system, Linux is operating system, DOS is operating system. Answer is Oracle. It is a DBMS. Now question number 38. In indirect communication between processes P and Q, যখন আমরা indirect process communicate করি processের মধ্যে, these another process are to handle and pass on the message between P and Q. যেখানে আরেকটা প্রসেস থাকে আর যে দুটোর মাঝখানে মেসেজটাকে পাস করে। There is another machine between two processes to help the communication. তাদের মধ্যে দুটোর মধ্যে একটা মেশিন থাকে যেটার মধ্যে কমিউনিকেট করে। There is a mailbox to help communication between P and Q. এর মধ্যে একটা মেল বক্স থাকে যে কমিউনিকেট করে P আর Q এর মধ্যে। None of the above. Answer is C. There is a mailbox to help communication between P and Q. Option number C. এটা দুটো P and Q কে কমিউনিকেট করে, ইনডাইরেক্ট কমিউনিকেশন, মেল বক্সের থ্রু দিয়ে কমিউনিকেট হয়, ইনডাইরেক্ট। Remote procedure call are used for communication between two processes remotely different from each other on the same system. For communication between two processes in the same system, for communication between two processes on separate system, none of the mentions. Remote procedure for communication between two processes on separate system. Option C is correct. On separate system. What is stub? Transmit the message to the server while the server side stub receive messages. Invoke procedure on the server side. Option B, packs the parameter into a form transmittable over the network. Option C, locate the port on the server, and all of the mentioned. Answer is all of the mentioned because it operates all things above points. All of the mentioned. What is the full form of RMI? Remote memory installation, remote memory invocation, remote method installation, remote method invocation. Answer is remote method invocation. Option number D. Question number 42. If a page number is not found in the translation look aside buffer, then it is known as. যখন একটা পেজকে আমরা পাবো না তখন সেটাকে কি বলবো? ট্রান্সলেশন লুক অ্যাসাইড বাফার থেকে যদি না পাই, ডেফিনেটলি ট্রান্সলেশন লুক অ্যাসাইড বাফার মিস। Buffer miss is not possible. Translation look aside buffer heat is not. All of the mention is not. The answer is translation look aside buffer miss. Now question number 43. A process that is based on IPC mechanism which execute on different system can communicate with
other processes using message based communication is called. এখানে একটা process is based on IPC mechanism which execute on different system can communicate with other process using message based communication is called inter process communication, local procedure call, remote procedure call, remote method invocation. That is definitely remote procedure call. এখানে একটা প্রসেস that is based on IPC mechanism ইউজ করে ডিফারেন্ট সিস্টেম কমিউনিকেট করার জন্য ইউজিং মেসেজ বেসড কমিউনিকেশন, যেটা রিমোট প্রসিডিওর কল। রিমোট প্রসিডিওর কলে মেসেজ বেসড কমিউনিকেশন হয়, এখানে আদার প্রসেসের সাথে কমিউনিকেট করে। Let's consider the question number 44. How does the software trigger an interrupt? An interrupt কে কখন ট্রিগার করে? Sending signal to the CPU through bus, so executing special operation called system call, executing special program called system program, executing special program called interrupt trigger program. Answer is executing a special operation called system calls. Option B is the correct answer. Now question number 45. Which operation is performed by an interrupt handler? কখন একটা operation interrupt handler perform করে? Saving the current state of the system, loading the interrupt handling code and executing it. Once done handling, bring back the system to the original state it was before the interrupt occur. All of the mentions. আমাদের interrupt যখন হয় তখন আমাদের কি করে কারেন্ট সেভিং করি আমরা স্টেপটাকে, লোডিং দ্য ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলিং কোড এক্সিকিউটিং ইট, আমরা সেটাকে ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলিং কোড এক্সিকিউট করি, সব কটাই এখানে কাজ করি। তো অল অফ দ্য মেনশনস যখন ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার পারফর্ম করে, সেভ করতে হয়, লোড করতে হয় এবং সেই ব্যাক করে আবার সমস্ত কাজটা, যে কাজটা থেকে অন্য কাজে পৌঁছেছে সেখানে এক্সিকিউট করে আবার ব্যাক করে আসতে হয়। অল অফ দ্য মেনশনস অ্যান্সার। Which of the following condition is required for deadlock to be possible? Option A, mutual exclusion. A process may be hold allocated resources while waiting for other resource. No process resources can be forcefully removed. Process holding it. All of the mentions because mutual exclusions, hold and waits, and you cannot remove the process. That is no preemption. All the conditions are possible. So all of the mention is the right answer. 47. A circular wait condition can be prevented. Circular wait condition কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায়? Defining a linear ordering of resource type. Resource type এর মধ্যে linear ordering নিয়ে, using threads, using pipes, all of the mention. Answer is defining the linear order of resource type. Option A. Now question number 48. Which of the following is the deadlock avoidance algorithm? এর মধ্যে কোনটা deadlock avoid করতে পারে? Banker, round robin, elevators algorithm, Gaunt's algorithm. Answer is banker algorithm. Now question number 49. What is the drawback of banker algorithm? Banker algorithm এর drawback কি হতে পারে? In advanced processes rarely know how much resource they will need. শুরুতেই সবাইকে জানা পসিবল না কতগুলো রিসোর্স কি নেবে এটা প্রসেসের জন্য, কতগুলো রিসোর্স কি ব্যবহার হবে। The number of processes change as time progresses. প্রসেসগুলো সাথে সাথে টাইমের সাথে সাথে প্রসেসগুলো চেঞ্জ হতে থাকে। Resources and once available can disappear. একবার যেটা অ্যাভেলেবল হয়েছে অন্য সময় সেটা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যেতে পারে। তো এই সবকটাই বেসিক্যালি ড্রব্যাক। আমরা আগে থেকে সমস্ত রিসোর্স কতগুলো লাগবে জানতে পারি না, কাজ প্রসেসের সঙ্গে কাজ করতে করতে আরো বেড়ে যেতে পারে, রিসোর্স কখন ব্যবহার হচ্ছিল অ্যাভেলেবল আছে হঠাৎ সেটা ডিসঅ্যাপিয়ার হতে পারে। তো অল অফ দ্য মেনশন ইজ দ্য ড্রব্যাকস অফ ব্যাংকার অ্যালগরিদম। নাও দ্য কোয়েশ্চন নাম্বার 50. Now the question number 50. Problem encountered in multitasking when a process is perpetually denied resources is called. যখন একটা মাল্টিটাস্কিং সিস্টেমে কোন একটা রিসোর্সকে ডিনাইড করা হয়, ডেডলক, স্টারভেশন, ইনভার্সন, এজিং, দ্যাট ইজ স্টারভেশন। অ্যানসার ইজ স্টারভেশন। কোনো একটা প্রসেস কাজ করতে চাইতে তাকে দেওয়া হচ্ছে না, দ্যাট ইজ স্টারভেশনস। কোনো কারণে অন্য প্রসেস সেটা কাজটা নিয়ে নিচ্ছে, ওই প্রসেসটা অ্যাভেলেবল হচ্ছে না কোনোভাবে, সে কিছুক্ষণ টাইম পাওয়ার পর, উইথ স্টারভেশন, দ্যাট ইজ স্টারভেশন। So this is the question number 50. Answer is starvation, and this is the MCQ of operating system. Each MCQ is of 1 marks from the semester question paper. Each MCQ is of 1 marks. Thank you very much for watching this video. Thank you.